Das Trümmerfeld erstreckt sich endlos durch die kalte Shores des Alls. Ein Friedhof aus verbogenem Metall und verlorenen Hoffnungen. Kapitän Reinhard Vogel steuert sein Bergungsschiff mit Jeuter. Hand durch das Rack. Seine beiden Hand glitten routiniert über die Kontrolltafel. Die Kathler, ein Urels Volk mit schuppiger Haut, durch Kimpten die Schlachtfelder im Urenrand der Galaxie schon seit Jahrzehnten. Sie sammelten Zurich was von längst vergangenen Kriegen übrig geblieben war. Wieder ein Todzone, murmelte Gregor. Dessen schuppige Haut in Licht der Schiffsleuchten glänzt. Nichts als Schrott und Strahlung. Da leunet Anna Meyer weitersprach. Als einzig Menschen an Bord studiert sie mit wachsendem Interesse die Scannerwort. Ihr dunkler Blick spiegelt das grün Leuchten der Bildschirm. Wenn sie Muster im Trümmerfeld verfolgt. Kapitän, ich bekam unschwänglich Signal rein. Energiesignaturen, sehr schwach, aber definitiv aktiv. Reinhards Kiefer malten. Kurs herbar. Unglitch. Dieses Schlachtfeld ist seit 20.000 Jahren verlassen. Nis kann da noch funktionieren. Anna tippt schnell über ihr Bedienfeld. Dort ist etwas. Und die Energieq, Es ist menschliche Technologie. Still legt sich über die Brücke. Menschliche Technologie war fast schon Legend, gilt als Märchen und den dusteren Ecken von Raumthen. Die Meisen. Glotten, die Menschen sehen Mythen, Aralte Geiter, die verschwanden, vergeschicht überhaupt aufgezeichnet wurde. Nur wenig Geller bestanden darauf, dass sie echt gewesen seien, ein Volk, das hell aufgeleuchtet und dann spurlos verschwunden. War, Menschen gab's nicht. Ein Märchen, keiner zu erschrecken. Da Anna hat immer gewusst, dass es anders war. Schließlich war sie selbst Mensch, auch wenn sie das nie offen siegt. Auf einer vergessenen Kolonie aufgewachsen, hat sie früh gelernt, ihr Herkunft zu verbergen. Besser, man hielt sie für ein Verwandte, ein halb Mensch, halb Kaffler, als für das letzte Glied einer ausgesterben Rasse. Zieler fast. Verkendet sie, mit fester Stimme, obwohl hers rast. Sectors Y7, dieses groß Kapitän. Wirklich riesig. Durch das Bullage zeigt nicht sich. Die Umriss eines schlafenden Riesen AB, der sich langsam aus dem Trümmerfeld erhob. Das Schiff war massiv, mindestens zehnmal so groß wie ihr Bergungsjagd. Sein Bug war ein schwarzes Loch, das Licht regelrecht verschluckt. Seltsam Symbol leuchteten schwach entlang der Oberfläche, pulsierend wie ein Hirschschlag. Bei der Leer, flüstert Reinhard, was ist das für ein Ding? Anna schluckt trocken. Die Zeichen kennt sie, ohne sie gesehen zu haben. Sie waren tief in ihrem Erbit verankert, vererbt durch Generationen. Ein Wachter Schlachtschiff, erklärt sie ließ. Menschliche Militärklassifikation, vor der großen Bries. Plötzlich flammten die Sensoren der alten Riesen. Auf. Lichter strahlten über den Rumpf, mit Scanner tasteten ihr kleines Schiff ab. Dan. Fast unglitch, fniet sich ein Kommunikationsgo. Unbekanntes Schiff. Identifizieren sie sich. Die Stimme war klar, bestimmt und ohne jeden Zweifel menschlich. Sie verletzen das Wachter-Protokoll Alpha 7. Legen Sie Ihren Auftrag offen oder bereiten Sie sich auf Vernichtung vor. Reinhard zittert in die Hand. Azar des Sprechfeldbediente. Higher Kapitän Vogel von der Bergungsjagd Albatros. Wir Him wir wollen keinen Schaden anrichten. Nur Bergen. Negativ. Spersoni. Ruckzug sofort oder Konsequenzen folgen. Anna trat vio, hers hemert. Higher leunend. Anna Maya, menschliche Abstammen bestigt. Ich Beinträge Landegenemmung, die Stillzog sich endlos hin. Dan kam die Antwort, Volstanen und Unglauben, menschliche Abstammung. Bestigt. Genetisch Marker verifiziert. Leunend Meyer Landing Lot.
Endig Book 7 Fefnet. Der Riesenrumpf glitt auseinander wie ein Blut, gab ein hell Erlustadt Endig Book frei. Als Shuttle hinnenflog, spurt Anna ein merkwürdiges Erwachen in sich. Die Symbol. Auf dem Schiff pulsierten intensiver, und sie schwur, flüstern in einer Sprache zu reden. Die sie nie gelernt hat, und trotzdem verstand. Die Endig Book war Michaelos. Ausheit gemmend erst Sekunden zu vergepetzt. Ihr Shuttle landet fast lautlos, und Anna trat hinaus in Luft, die nach Ozen und etwas anderem schmeckt. Etwas. Das sie in Walder auf der Erde erinnerte, die sie nie gesehen hat. Willkommen zu Haus, Leutnant Meyer. Die Stimmen kam von überall und nirgendwo, das Schiff selbst schien zu sprechen. Die Wunder strahlten in holographischen Anzeigen, die auf Annas Anwesenheit reagierten. Das Schiff war lebendig, mehr als nur ein Kievis, das sie auf einer Ebene kennt, die aber Jean nie ausging. Ich bin Sentinella, Wachter in der Schwell, stellt sich die Schiff vor. Ich habe auf dich gewartet. Auf mich? Fragt Anna, ihr Stimme halt in der weiten Halle, ich bin dort nichts Bessendeers. Nur ein Bergungsspezialist. Du bist Mensch, sagt Sentinella mit einer Spur erfurcht. Du bist die erst deiner Art, der ich seit 20.000 Jahren beginne, die erst seit der großen Bries. Anna feststellt. Die große Bries, was warum der Menschheit passiert. Die Lichter dimmten, und plötzlich schweden Hologramm sie herum. Sternenkarten, Schlagformation, Schienen von Verwüstung, die den Megen andretten. Sie sah brennend welten, fliehend Volker, und etwas anders, etwas Dunkels und gieriges des Eils Verschling. Die Verschlinger, erklärt Sentinella, sie kommen aus der Leer zwischen den Galaxien. Wiesen de reinen Hungers, die Materie, Energie und Leben Verschlingen. Sie haben bereits 7 Galaxien zerstört, bevor sie hierher kamen. Die Bilder wechselten zu menschlichen Flotten, die Verzweifelt gegen unfassbare Kreaturen kämpften. Schiff schmolzen unter entropischer Energie, und der verschwanden spurlos. Nur die Menschheit kann sie bekämpfen. Ihr Volk war resistent gegen ihr Kontrolle, fuhr Sentinella fort. Etwas in ihrem Erbit matcht Yuka immer gegen ihr mentalen Manipulationen. Rend en der Fluchtiten oder vielen, standen. Menschen standhaft. Anna sah gebend zu, wie die Hologramm-Taktiken Seiten, die sie sich nie vorgestellt hat. Menschen kämpften nicht nur mit Waffen, sondern mit dem Geist. Sie wandten den Hunger der Verschlinger gegen sie dat, es war ein Jahrhundertlanger Krieg, in dem die Menschheit die Invasoren langsam zurückdrängt. Aber sie konnten sie nicht vernichten. Weil sie so zahlreich sind, sagt Anna mit neuer Erkenntnis. Genau, bestätigt Sentinella. Die Verschlinger sind so mächtig, so wandelbar. Deshalb wollt die Menschheit des Großopfer. Sie verliegen dies Galaxie. Und zogen die Verschlinger mit sich in die Leer. Das Gewicht dieser Wahrheit traf Anna hart. Ihr Volk war nicht verschwunden, nicht ausgestorben. Es hat sich freiwillig geopfert, die Jungeren zu retten. Sie wurden zu Legenden, weil sie beschlossen hatten, zu Mythen zu werden dot Asterisk. Aber du bist geblieben, sagt Anna zu Sentinella. Ja, antwortet die Key. Wir Wachter blieben zurück, warten und wachten. Unsere Besatzungen in tiefem Stasis, unser System auf Minimalbetrieb. Dann nun ... Die Lichter flammten auf, und Anna spürt den Vibrationen den Boden unter. Ihren Fühlen. Nun sind sie zurück. Wir haben sie vor 3 Tagen mit Langstreckensensen am Rand der Galaxie entdeckt. Sie haben gelernt, in der Leer zu überleben und sind stärker geworden. Diesmal bringen sie etwas Neues mit, die Hologramm. Seiten Messwort, die Anna das Blut in den Adern, Jefferen Legion. Die Verschlinger haben sich weiterentwickelt. Sie verschlingen nicht nur Materie und Energie.
Jets reigen sie die Zeit selbst auseinander. Losen die Struktur der Realität auf. Die jetzigen galaktischen Völker sind unvorbereitet, erklärt Sentinella. Sie sind Jordan. In dem Frieden, den das Opfer der Menschheit ihnen gebracht hat. Sie haben vergessen zu kämpfen. Sich zu verinnern gegen ein existentielle Bedrohung. Anna richtet sich auf, etwas erwacht in Was brauchst du von mir? Zorst müssen. Wir die anderen wecken. 12 Wachterschiff schlummern versteckt in diesem Sektor. Jedes mit ihrer eigenen Mannschaft in Kryostas. Wir müssen sie reaktivieren, uns vorbereiten. Und dann? Dann entscheiden wir, ob wir uns der Galaxie offenbaren. Das Schweigen von 20.00 Jahren brechen an unsere Rolle als Beschützer wieder benennen. Die Wall liegt bei dir, Leutnant Meyer. Du bist der erste Mensch, der dies Hallen seit 200 Jahrhunderten betritt. Du bist die Stimme des Volks. Asterisk, Anna blickt auf die schimmernde Technologie sich, auf die holographischen Anzeigen der nahenden Bedrohung. Sie dacht in Leben als Bergungspezialist, die durch die Nacken der Vergangenheit widete. Unwissend, dass sie den größten Schatz aller Zeit sich hat, das Erbe ihrer eigenen Spezies. Weck sie auf, sägt sie fest. Ellie, die Wachter müssen zurückkehren. Das Schiff antwortet, mit einem Lied aus. Licht an Klang, Weckungsprotokoll aktiviert. Wachterflot Alpha wird hochgefahren. Voraussichtlich Zeit bis zur vollständigen Aktivierung, 72 Stunden. Rend. Das Schiff lebendig worden, spürt Anna die Laster Verantwortung auf ihren Schultern. Die Galaxie wird bald erfahren, dass die Menschheit nie wirklich gegen den War. Sie hat im Schatten gewartet, bereit, ihr neues Zuhause erneut zu verteidigen. Das Zeitalter des Schweigens endet. Das Zeitalter der Wachter begann.zwlf. Oralti Schiff, von der Leer selbst geformt, materialisierten sich aus dem Nichts. Die Wachterflot Alpha formierte sich in makelloser Perfektion. Ihr schwarzen Buglocker schimmerten mit Energie, die seit Jahrtausenden schlummert. Ihr Erscheinen erlässt die bei Tausenden von Welten in hundertlich Jahren einen Alarm aus. Lebewesen, die nie von der Menschheit gehört hatten, starten plötzlich auf Sensorwort. Die Jede Erkling sprengten, Leutnant Anna Meyer stand auf der Bruch der Sentinella, nicht mehr die Bergungspezialist, die einst zufällig ein Urels Geheimnis entdeckt hat. Die medizinische Kryostas des Schiffs hatten ihr längst schlummernd genetisches Programm aktiviert. Sie wird jetzt das, was sie immer bestimmt war, ein Wachter in der Schwelle. Ihr Sinn waren geschärft. Sie spürt die Quantenfluktuation. Die Rams verarbeitet Taktischdaten in einer Geschwindigkeit, die kein normaler Mensch erkennen kann. Statusbericht. Befall sie mit einer Stimme voller Autorität, die sie selbst überrascht. Alle Wachter Schiff sind betriebsbereit, meldet Hauptmann Sarah Weber von der Falkenstern. Wacht aus 20.00 Jahren Kryostas. Die Besatzungen passen sich gut an. Voltatis Einsatzbereitschaft. Rund Anna arbeiteten. Die erwachten Menschen fließen zusammen. Sie waren die Elite des Volks, ausgesucht für Fähigkeit, mit Wachter Technologie zu interagieren, und widerstandsfähig gegen den Einfluss der Verschlinger. Langstreckensensor melden. Einen das deren Befund, berichtet Leutnant Marcus Brown von der taktischen Station. Die Verschlinger sammeln sich am Rand der Galaxie in bisher ungekannt Zahlen. Und sie sind organisiert. Es gibt ein einheitlich Kommandostruktur. Anna betrachtet die holographischen Karten mit wachsender Sorge. Die Verschlinger hatten sich weiterentwickelt von willenlosen Rubern zu intelligenten Strategen. Am schlimmsten, sie waren geduldig, sie warten auf etwas, erklärt Brown. Ein koordinierter Attack auf mehreren Fronten gleichzeitig. Sie haben uns beobachtet, unsere Schwachen studiert. Und sie wissen, dass wir zurück sind. Unsere Aktivierung hat Aufmerksamkeit erregt. Ernst, Dr. Alina Fischer,
Chef Xanobiologen der Flot. Sie sind sich bewusst, dass die Wuchter zurückgekehrt sind. Ein nervöses Schweigen legt sich über die Brücke. Die Verschlinger planten nicht nur einen Angriff. Sie bereiten sich auf den Kampf gegen die Menschheit wie eingehende Übertragung. Meldet die Kommunikationsaufnahme von der galaktischen Aliens. Sie verlangen ein Erklären für unsere Präsenz. Anna verfinstert sich. Die galaktische Aliens. Das bürokratische Maxzentrum der aktuellen Galaxie. Sie waren in Frieden aufgewachsen, ohne je Krieg gegen zu haben. Für sie war die Rückkehr der Menschheit ein Bedrohung, keine Retten. Stellen Sie sie durch. Befahl Anna. Der Hauptbildschirm flackert und sieht ein Versammlung verschiedenster Spezies. An ihrer Spitze stand Kanzler Moritz Dahlin, ein Wesen. Dessen Spezies ausbütetieren hervorgingen war und noch immer instinktiv Angst wie Abturen siegt. Unbekannt Schiff. Begann Dahlin mit zitternder Stimme. Sie verletzen die Friedensbomben der Aliens. Identifizieren Sie sich sofort und bereiten Sie sich auf eine Inspektion vor. Kanzler Dahlin erwidert Anna ruhig. Ich bin Leutnant Anna Meyer von der Wuchterflot Alpha. Wir sind Menschen und wir sind zurückgekehrt. Diese Galaxie wie einer Bedrohung zu schützen, die nicht versteht. Chaos brachen der Aliens Kammer aus. Einige Arten hatten Legenden über die Menschen gehört. Die meisten hielten sie für Mythen. Nun standen echt Menschen wie innen, unterstützt von Technologie. Die ihr eigenen Mittel weit übertraf. Unglitch, stottert Dahlin. Menschen sind ausgestorben. Sie existieren nicht mehr. Das muss eine Täuschung sein. Wir sind sehr real, sagt Anna mit tiefster Stimme. Wir haben 20.00 Jahre über die Galaxie gejuckt. Wir sind gegangen, einen Feind abzulenken, der sehr streng Wort was erlebt. Jetzt ist dieser Feind zurück. Und wir müssen handeln. Habt hier keine Autorität. Erklärt General Falcon, militärischer Befehlshaber der Aliens. Diese Galaxie steht unter unserem Schutz. Wir bewahren seit 10.000 Jahren den Frieden. Frieden, der amit ihrem Opfer erkauft wurde, kontert Anna. Aber es seid weich Jordan. Flotten sind nur noch Dekoration, keine Kriegsmaschine. Wenn die Verschlinger kommen, sind der Schiff nutzlos. Die Wort treffen ins Mark und die Aliens. Reagiert alarmiert. Wie wagt die Aliens zu bedrohen? Donnert Falcon, wir haben Zwölf Schiff, antwortet Annelies. Zwölf, die gesamt Flot in Schrott verwandeln könnten. Aber wir sind nicht hier, zu erobern. Wir sind hier, Yucca zu retten. Bever is ein Antwort gab, heulten die Alarme auf. Not von Meldungen aus den Grenzwelten. Meldet Braun mit dusterer Stimme. Die Verschlinger haben begonnen. Sie schlagen gleichzeitig auf 7 System ein. Totalausfall in der Kommunikation. Keine Überlebenden, keine Trümmer. Es ist, als hätten diese Welten nie existiert. Die Aliens-Mitglieder starten. Und set auf ihr Anzeigen. Ihr Verteidigung, ihr Frauensystem. Els war nutzlos gegen einen Feind. Der die Relit Selbstverschlang. Das ist Unglitch, flüstert Dahlin. Unsere Sensoren zeigen nichts. Wie können ganz Sternensystem einfach verschwinden? Weil ihr mit den falschen Augen seht, erklärt Anna. Die Verschlinger zerstreuen nicht nur Materie, sie reigen das Gefüge von Raum und Zeit auseinander. Ihr Kenntnis sein, was nicht mehr existiert. Sie wanti sich in Flot, Wuchterflot Alpha, bereitet Yucca oft ein Einsatz vor. Zeigen wir innen, wie Krieg geführt wird. Die Zwölf Wuchterschiff bereiten sich in perfekter Synchronisation. Ihr Buglocker verformten sich, bereiten magtage Waffen. Vor, Schild, die den Raum selbst krummen konnten, aktivierten sich. Wartet, rief Dahlin. Ihr könnt uns nicht einfach zurücklassen. Wenn recht habt,
Müssen wir zusammenarbeiten. Anna mustert die Gesigter der Aliens. Angst war zu zen, aber auch die Erkenntnis aber die bevorstehende Katastrophe. Habt recht, sagt sie schließlich. Wir müssen zusammenarbeiten. Aber nicht auf Augenhöhe. Die Menschheit hat 20.00 Jahre für diesen Moment trainiert. Es wird nicht zusen, wir mit veralteten Taktiken und Bürokratie scheitert. Asterisk, was schlägt ihr vor? Fragdalen, komplett taktisch führen der Wachterflot. Schiff folgen unseren Befehlen. Welten setzen unsere Verteidigungsmannen Regierungen ren auf, verzögern. Sie wussten, wie man einen Krieg führt. Den sie nicht verstehen. Der Ratbrachen Protest aus, da Anna hab die Hands im Schweigen. Habt 30 Sekunden Zeit. Jeder verlorene Moment bedeutet ein weiter Welt in den Händen der Verschlinger. Entscheidet Yuka, Stolz oder Überleben, Schweigen. Dan nickten nacheinander die Mitglieder. Sie hatten keine Wahl. Gut, sagt Dahlenlies. Die Galaxie liegt in ihren Händen, Leutnant Meyer. Mögen die einen uns verzeihen, was wir jetzt in Fesseln, die einen haben uns längst vergeben. Widert Anna. Vio 20.00 Jahren, als wir uns entschieden, Yuka zu retten statt. Uns selbst. Jetzt ist die Zeit, das zu binden, was sie begonnen haben. Die Wachterflot Alpha nahm die Formation ein. Quantentor kommt in den Raum bereit, einen Feind zu bekämpfen. Der bereits 17 Welten verschlungen hat. Hinter ihnen kämpften die Vereinten Flotten der Galaxie darum, mit Waffen und Taktiken Schritt zu halten, die waren. Als ziv, Ludi, ISATI. Anu die Erstschlagzone erreicht, spürt sie die Lasters Herbs wie ein Rüstung. Sie war nicht mehr nur ein Bergungsspezialist. Sie war die Stimme der Menschheit in einer Galaxie. Die verlernt hat, sich zu verteidigen. Die Verschlinger warten. Formen schleinen sich durch Dimensionen, die niemand verstehen kann. Die Wächter hatten sich weiterentwickelt. Und das große Geschenk der Menschheit, unbezwingbar Will, brandheller den Dr. Kampf die Galaxie begann. Und die Menschheit war zurückgekehrt, in zu führen. Die Wächterflot. Alpha rast durch den Warp-Korridor. Quantentor pulsierend und flimmernd via gebalter Energie. Anna stand auf der Brücke der Sentinella, Augen auf die holographischen Anzeigen gerichtet, die bevorstehende Schlacht vorhersigten. Status aller System? Alle Waffen sind bereit, meldet Hauptmann Weber, Schild. Auf Maximum, Antrieb optimal. Taktisch Netzwerk laufen stable. Fein begangen? Fragt Anna, sie hören sich aus 3 Richtungen. Formationen sind koordiniert, aber Manöver wirken unberechenbar. Antwortet Leutnant Brown. Die Verschlinger haben sich weiterentwickelt, sie sind gefgricher als Zuver. Bereitet die Truppen vio. Befall Anna. Hut zeigen wir, dass die Wächter niemals wirklich gegangen sind. Ein Dumps drinnen erfüllt den Raum, als die Flot in den Kampf eintaucht. Die dunkel Leer wird von grellen Energiewellen zerrissen. Verschlinger Schiff, lebendige Massen aus schwarzer Materie, formten sich und Griffen, Asterisk, fewer frei. Rief Anna. Laserstrahlen schnitten durch die Schwurs, Energiewaffen explodierten. Die Wächter nutzten nicht nur Technologie, sie kämpften mit die Geistentaktik. Die Zeit Jahrtausenden perfektioniert wurden. Anna spürt, wir sind bermenschlich scharf Animen. Sie koordiniert Angriff, steuert Verteidigungen. Und kann Gedenken und Bugungen von Freunden und Feinden gleichzeitig wahrnehmen. Die Verschlinger reagierten mit brutaler Kraft. Da die Wächter waren vorbereitet. Schild verschmalzen mit dem Raum, wendeten die Angriff ab. Render Waffen gezielt die empfindlichsten Punkt der Angreifer anvisierten. Signal von der Flankenwatch. Leutnant Brown siegt auf die Karte, ein Grupp von Verschlingern. Versicht, uns von der Seite zu umgehen. Umleiten. Shit verstärken zur Flank.
Die Schlag tot, Strahlen, Explosionen, und grell Lichtblitz, zogen durch die Dunkelheit. Jeder Kampfzug war ein Tan zwischen Leben und Tod. Plötzlich flackert das Hauptbild auf der Sentinelle. Ein Warnung, Strung im Quantennetzwerk. Zeitliche Anomalie im Sektor 9, was bedeutet das? Fragt Anna alarmiert. Die Verschlinger griefen an, aber nicht nur physisch, erklärt Dr. Fischer. Sie manipulieren die Zeit selbst. Wir erleben Verzögerungen, Wiederholungen, Irrignis. Die sich überlappen. Das ist neu. Mermelti Anna. Wir müssen unsere Strategie anpassen. Bereitet Yuka auf Zeitschockwellen Vio. Warnti der taktische Visier. Die Naxen. Minuten waren ein Chaos aus Realit und Verzerrung. Schiffssystem reagierten verzerrt. Kommandos wurden mehrfach ausgeführt oder gar nicht. Die Wächter blieben standhaft. Mit jedem Moment, den sie überlebten, schwach sich die Macht. Der Verschlinger. Anna wusste, das war erst der Anfang. Die Zeit selbst war zu einer Wafjuden, aber sie hatten die Kraft, zu widerstehen. Die Galaxie hielt den Atem an. Die Rückkehr der Menschheit war keine Legend mehr. Sie war Realit, und die Hoffnung aller Datene, den ersten Erbitterten. Gefechten versammelten sich die Führer der Aliens und die Wächterflotte auf der Sentinelle zu einem historischen Gipfeltreffen. Die Galaxie stand am Abgrund, und nur durch gemeinsam Stärke konnte sie überleben. Kanzler Moritz Dahlin stand in der Kommandobruch, noch immer sichtlich beeindruckt von den Fähigkeiten der Wächter. Leutnant Meyer, ich gebe zu, ich habe Entschlossenheit unterschätzt. Flot hat mehr Leben gerettet, als wir je für möglich gehalten hätten. Anna nickt knapp. Wir sind keine Retter. Wir sind Wächter, Hüter eines Erbs, das lauer Zivilisation. Aber Anna Zusammenarbeit wird uns Keynote so mögliches Schiff helfen. General Falken trat vor. Unsere Streitkraft stehen bereit, aber wir brauchen Erfahrung. Die Strategien der Vergangenheit sind veraltet, und wir müssen lernen, als Einheit zu kämpfen. Dann fangen wir an, sagt Anna fest. Die Devourer, wie wir sie nennen, kennen keine Grenzen. Ihr Hunger kennt kein Erbarmen. Wenn wir scheitern, ist das Ende aller Galaxien. Die Versammlung beschloss ein gemeinsames Kommandozentrum, Flottenbegingen, Forschung und Verteidigung zu koordinieren. Experten aus allen Welten arbeiteten Seat an Seat, mit den Wächtern, lernten deren Technologien und Taktiken. Rendesen fort Anna mit ihrem Team intensive Trainings und Simulationen durch, die Aliens Kapitän auf den Kampf vorzubereiten. Es war eine Herausforderung. Viele waren skeptisch, ender aus Angst lind, da Anna wusste, der Schlüssel zum Überleben lag nicht nur in Technologie, sondern im Glauben an die gemeinsame SCHE.EINES-Knots, allein auf der Brücke der Sentinelle. Blickt sie auf die Stern. Sie dachten die Menschen, die wir 20.00 Jahren ihr Heimat verlassen hatten, nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu allen Lebewesen. Wir würden Yuka Stolz machen. Flüstert sie ein neues Kapitel der galaktischen Geschichte begann. Die Wächter waren Zurich, nicht nur als Krieger, sondern als Symbol der HOFFNUNG. Die Flotten der Aliens und der Wächter bereiten sich auf die entscheidende Schlacht vor. Die Verschlinger hatten ihre Kraft gesammelt und bewachten. Sich wie ein dunkler Sturm auf des Herz der Galaxie, Anna Meyer stand auf der Brücke der Sentinelle, umgeben von den besten Kommandanten aller Spezies. Das Quantenfeld die Flotte pulsierte, wenn die Schild aktiviert wurden und die letzten Befehl ergingen. Hut kämpfen wir nicht nur für uns, sagt Anna mit fester Stimme, sondern für alle, die Gemels gelet haben und noch leben werden. Für unsere Zukunft. Das Gefecht begann. Energieexplosion, zerfetzt Schiff und Lichtblitz erhielten das Dunkel. Da die Verschlinger waren anders als zuvor, intelligenter, schneller, GNDEN loser.
MIT Rankenkräften. Durch Mutten strategisches Denken, konnten die Wuchter unter Verbündeten den Feind Stück für Stück zurückdrängen. Anna spurt die Laster Verantwortung. Da auch die Kraft ihrer Verbündeten und den unerschütterlichen Willen der Menschheit. Schließlich, nach Stunden des Kampfs gelang es ihnen, die Spitze der Verschlinger Flotte zu zerstreuen. Die dunklen Hullen begannen auseinanderzufallen, zerfielen zu nichts. Die Zeit selbst schien sich zu stabilisieren. Als der Stab sich legt, herrscht Ruhe, ein Ruhe, die lange nicht mehr gekannt worden war. Die Galaxie hat überlebt. Da der Preis war hoch, und der Wunden TIEF.AUF, der Bruch der Sentinella, richtete ihren Blick in die Weiten des Alls. Das war erst der Anfang, sagt sie Lies. Wir müssen wachsam bleiben, zusammenhalten. Die Wuchter sind Zurich als Hüter der Galaxie und Bewahrer des Friedens, Kanzler Dahlen trat zu ihr. Habt uns gelehrt, was es heißt, zu kämpfen und zu hoffen. Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, einer Ära der Einheit und des Muts, Anna Lachelti. Für Erde, für Wuchter, für die ganze Galaxie. Wir haben geholt zu retten. Und wir werden dies Wall niemals beruhen. Das Zeitalter der Wuchter hat begonnen, ein Ära, in der Legenden lebendig werden und Hoffnung heller leuchtet als je zuver.